اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to today's session. We will discuss the elements of modernism in the novel Twilight in Delhi today. It is said that the novel is an exponent of change and modernistic style of writing, and this will be our target today. Dear students, Ahmad Ali was not a new writer in the sense that he had already been writing short stories in Urdu before starting this lengthy novel in English language. Therefore, he is well aware of all the techniques, the styles, the features of writing. Uh, in short, we can say he knows how to write a story. He knows how to knit the network of events. He is very well aware of the movements in literature at that very moment of history, especially the modernistic style of writing, the modern style of writing that was in vogue in those days. This novel, that is Twilight in Delhi, is surely an exponent of change and an exponent of a modernistic writing technique, writing style. Let's have a look at its background, especially Ali's career is of great interest for us as readers and critics. Ahmed Ali's career is one of the best ones to illustrate the connections between the style and ideology of the progressive writers' movement that was the main literary movement at that moment, and more experimental and lyrical modes of writing during mid 20th century in India and Pakistan, that is undivided subcontinent. Ali is best known for his English language novel Twilight in Delhi, but he wrote many other writings, novels, short stories, essays, as well as a number of plays also in Urdu and English as well. He was one of the Angare Four, one of the four founders who contributed short stories to a collection called Angare in 1932, which was furiously condemned by the Indian Muslim community and banned by the British government for material deemed offensive to Muslims in particular. He was also one of the co-founders of the All India Progressive Writers Association later on in 1935-6. Around 1940, however, he left the movement following disagreements with his leader, his very close friend Sajjad Zahir, the main component of this movement in Urdu. Like many of the other major Indian Muslim intellectuals of his era, Ali had spent some time in Aligarh at the Aligarh Muslim Anglo-Oriental College, today known as Aligarh Muslim University, an English medium college that was also known as a reformist hub. Talking about the impact of movement, that is Aligarh movement. Aligarh was not simply a college or a university. It was a movement, multi-dimensional movement in itself. As you know, with the efforts of Sir Syed Ahmad Khan, Muslims were able to wipe off their shyness of learning the new language English. They hated the British and their new language, but it was with the efforts of Sir Syed Ahmad Khan that they started learning this new language to compete with the majority of the Hindus and the British themselves. The supremacy, the oppression
It was a way of fighting their fight of survival. And this movement, that is Aligarh movement, تحریک علی گڑھ، یہ بیٹے تحریک علی گڑھ جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے اس وقت کے تمام لکھنے والوں پر، خواہ وہ اردو میں لکھ رہے تھے، انگلش میں لکھ رہے تھے، یا کسی بھی زبان میں لکھنے والے جو تھے ان پر بے حد زیادہ تھا. تحریک علی گڑھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک ہمہ جہت تحریک تھی جس نے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے اپنے انداز میں جو ہے وہ نئے زمانے سے روشناس کرانے کے لیے، نئے زمانے کے حقائق سے روشناس کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. اور خاص طور پر سر سید احمد خان کی یہ کاوش کہ مسلمانوں کو انگلش سیکھنے کی طرف مائل کیا. آپ کو پتہ ہے مسلمان اس زمانے میں انگریزوں سے اور انگریزی زبان سے انتہائی سخت نفرت کرتے تھے، تو بالکل وہ اردو اور پرشین کو اپنی زبانیں جانتے ہوئے یہ انگریزی زبان کو خاص طور پر اپنا دشمن اول قرار دیتے تھے. تو یہ سر سید احمد خان کی جو تحریک ہے، آپ کو پتہ ہے یہ 1857 کی وہ جو ہماری جنگ آزادی ہے اس کے فوراً بعد اس نے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا. انہیں ایجوکیشنلی ایک انلائٹنمنٹ ملی، انلائٹنمنٹ جس نے جو ہے بڑے بڑے جو ہیں وہ پھر رائٹرز پیدا کیے اردو میں، انگریزی میں، اور وہ اپنا پھر نقطہ نظر جو تھا اسے ایکسپریس کرنے میں مسلمان جو تھے وہ کامیاب ہو گئے، اور انہیں جابز ملنا شروع ہوئیں، اکنامیکلی انہیں فائدہ ہوا. تو دس movement that is we call Aligarh movement was a multi-dimensional type of movement that affected and had a great impact, deep impact on the lives of the Muslim community. And Mr. Ali was also influenced a lot by this modernistic movement, that is to say علی گڑھ، تحریک علی گڑھ، جس کی مخالفت آپ کو پتہ ہے علماء کرام بھی بہت کرتے تھے اس زمانے کے، کہ یہ سر سید جو ہیں وہ خدا نخواستہ انگریزوں کے پٹھو بن گئے ہیں. یہ کہا جاتا تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے نا ورگلا رہے ہیں، یہ انگریزی پڑھنے پر مائل کر رہے ہیں. مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ آپ انگریزوں کے طور طریقے جو ہیں وہ اپنا لیں. تو بہرحال یہ بیٹے علی کے کیریئر پر جو ہے وہ ہمیں اس تحریک علی گڑھ کا جو ہے وہ اثر، جو ایک پروگریسو اور ماڈرنسٹک تحریک ہے، وہ ہمیں بے حد دکھائی دیتا ہے، زوردار اثر ہے. تو اس کی تحریروں میں بھی اس کی عکاسی جو ہے وہ آپ کو ملے گی. یعنی پہلا جو نقطہ اس ناول کے ماڈرنسٹک ناول ہونے کا ہے، وہ مجموعی تاثر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کا رائٹر یعنی احمد علی جو ہے تحریک علی گڑھ سے متاثر ہے. تو تحریک علی گڑھ کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں اس ناول کے اندر جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں، ان شیپ آف کریکٹرس، ان شیپ آف ڈسکرپشنس، ان شیپ آف الیبوریشنس. ہیئر اینڈ دیئر وی فائنڈ imprints of this Aligarh movement, the reformist movement, that is for the Muslims and the locals at large. Dear students, as we have gone through the short biography of Ahmad Ali in our previous sessions, rather in the beginning of our discussion about this novel, therefore we are well aware that he went into diplomatic service after his career as a teacher, as a professor, as a writer, along with writing different articles, different short stories, different novels, essays. He kept on his diplomatic services at different fronts. He wrote Ocean of Night in 1980s. When he came to Pakistan, he translated some of his Urdu short stories into English as well, and collected those stories in shape of The Prison House. We already know about it. Our point in this very discussion of modernism is about the Angare
This was the starting point of all this we have to concentrate on. Ali has two short stories which are to be mentioned here. Badal nahi aate, the clouds do not come, from Angare, and Mahavto ki ek raat, one night in the winter rains. These two stories depict the seeds of modernism in the writings of Ahmad Ali, and they have to be mentioned here before coming on to our main discussion about the novel's contents. Uh, Dear students, therefore, it deems appropriate to briefly quote from the experimental stream of consciousness text of The Clouds Do Not Come, which is important as a starting point in Ali's career as a modern writer. It also has some important points of intersection with the subsequent novel, another story that shows some clear overlap of Ali's Urdu story, Hamari Gali, Our Lane, which uses the same para-tactical technique, following the random encounters and characters who show up in a particular neighborhood of Delhi. तो बेटे ये जिस तरह की ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को अपनाकर, जो कि एक इंतहाई मॉडर्न टेक्निक है, आपको पता है, जदीद ज़माने की, और यही दौर जो है ये अर्ली 20th सेंचुरी का, जिसमें ये टेक्निक जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इवॉल्व हुई है दुनिया में, खुसूसन नावल नगारी में। तो इस टेक्निक के ज़रिए से किरदार जो हैं वो अपना अंदर की जो एक्सपोजर है वो खुद से देते हैं, थ्रू देयर टॉक, थ्रू देयर डायलॉग, थ्रू देयर soliloquies यू मे से रादर। तो ये जो तरीक़ा तहरीर है या तर्ज़ तहरीर है, ये बेटे इसने अपनी उर्दू शॉर्ट स्टोरीज़ में अपनाया, और इसको यहाँ जो है वो कंटिन्यू रखा अपने ट्वाइलाइट में। ये असल हमारा जो कनेक्शन है, जो हमने जोड़ना है, वो ये है, Ali continued this stream of consciousness writing style, this experimental, it was an experimental type of style, पहले ये नहीं था, और ये मुश्किल तर्ज़ तहरीर है कि आप एक जो करैक्टर है उसकी ज़हनी कैफ़ियत, अंदरूनी कैफ़ियत को जो है वो उसकी ज़ुबान से जो है वो एक्सप्रेस करते हुए इस तरह से एक्सपोज करें कि आपकी कहानी भी आगे बढ़ती जाए और आपका करैक्टर एक्सपोजर जो है वो भी होता जाए। Therefore, it is an important step ahead in writing for Ahmad Ali. Ahmad Ali exploited his learning, exploited his style in Urdu writing, and continued it in his next novel, that is Twilight and Delhi. He wrote short stories in stream of consciousness. The three of the stories, important stories mentioned here, The Clouds Do Not Come, Hamari Gali, etc. These stories have got a stream of consciousness, experimental writing style, new, modern writing style, and Ahmad Ali has continued it in the novel itself. That is, please note this point. Dear students, this discussion of our background to modernism continues here. The Clouds Do Not Come is not the most scandalous story in Angare. By far, the story that has been singled out most frequently is Sajjad Zahir's Sleep Does Not Come, Neend Nahi Aati. Ali's The Clouds Do Not Come shares the anger about religious conservatism, but uses a more carefully leveraged attack. The narrator is a woman who feels oppressed by the heat, but also by her confinement indoors in the middle of the Delhi summer. The story is essentially her first-person narrative stream of consciousness rant with the most powerful condemnation of the traditional gender relations. The recurring motif of the story, of the speaker's desire for clouds to come in order to change the weather, change her life, is a clear
One might even say obvious symbol for social change, cultural change. The arrival of the clouds will change the speaker's circumstances and give her some control over her life. Under the direct glare of the sun, she is rendered paralyzed and inert, unable to alleviate her misery in the least. This is what is exposed. This is what is made clear in Twilight in Delhi. Ali has continued this type of exposure of characters through stream of consciousness technique in his novel ट्वाइलाइट इन दिल्ली. बेटे ये सारा बैकग्राउंड बताने का मफहूम ये है कि अली जो है ये इसकी कनेक्टिविटी बनाने का जो मतलब है वो ये है बेटे कि ये इस तरह की शार्ट स्टोरीज़ जिसको थोड़ा सा यहाँ उसके थीम को बयान करने की कोशिश की गई है कि एक औरत जो है वो किस तरह से अपने आप को कन्फाइंड महसूस करती है और इस कन्फाइनमेंट से बाहर निकलने के लिए जो है वो फितरत के एक अंसर क्लाउड्स को जो है वो सिंबल के तौर पर लेती है चेंज कि उसकी ज़िंदगी में बादल आएंगे और ये तब्दीली होगी और न्यूनेस आएगी. दिस इज़ ऑल सिम्बॉलिक स्टोरीज़ इन उर्दू. तो ये बेटे इस तरह का स्टाइल जो है जिसे हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का स्टाइल कहते हैं, फर्स्ट पर्सन नरेशन, इंडीड साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द इनर सेल्फ ऑफ द करेक्टर. इसको अगर हम मुख्तसर अंदाज में इसको डिफ़ाइन करें तो हम कहाँ करते हैं, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द इनर सेल्फ ऑफ द करेक्टर थ्रू द मीडियम ऑफ soliloquies, dialogues to himself, talking to himself or herself. तो ये बेटे इस स्टाइल को ये नहीं, ये इस तरह की कहानियों में जहाँ तब्दीली को जो है वो मुंतज़र हैं किरदार, तब्दीली को जो है वो चाहते हैं कि तब्दीली आए. दे वांट टू ब्रेक ऑफ द चेन्स ऑफ सम अननोन स्लेवरी, दैट इज़ दे आर फाइटिंग अगेंस्ट orthodoxy, conservatism, the old traditions. They are in search of new identity. They are bound hand and foot to earth through some kind of suppression, oppression, just like the woman in this story. The characters you note in Twilight in Delhi, especially the character of Asghar, seems to be a reflection of this woman. He thinks, as you have noted in many of our discussions, that Asghar feels that he is bound hand and foot by the traditions, cultural boundaries, cultural restraints. Only one example has been quoted time and again, the confrontation between father and son on the issue of marriage. But however, overall, he also thinks that the old age customs and traditions should be swept away, should be thrown off, to accept the new ones, नए हक़ाइक़ को अपनाना. और इसके लिए यही टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की आपको पता है अली ने इस्तेमाल की है कि वो तन्हाई में बैठा जो है वो शेर व शायरी करता रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है और वो कैसे अपने अंदर की जो है ना साइको एनालिसिस. अली हैज़ यूज्ड द टेक्निक ऑफ साइको एनालिसिस to expose the inner self, the inner working of the soul of his characters. And this is a modernistic feature, modernistic style of writing. Dear students, we have discussed the word twilight and its role in the novel on a number of occasions now. The figure of Twilight, so central to the thematics of Twilight in Delhi, actually is somewhat similar to the figure of the cloud in The Clouds Do Not Come. As with the earlier short story, Ali is particularly interested in showing a set of characters who are essentially stranded in their particular present, waiting for a change, in this case the advent of night, that promises change. बेटे बात वही है कि ये ट्वाइलाइट का लफ्ज़ है, ट्वाइलाइट को एक किरदार के तौर पर बल्कि पेश किया है अली ने अपने नावल में. तो इट स्टैंड्स एज अ एजेंट ऑफ चेंज, एडवेंट ऑफ समथिंग न्यू टू चेंज
to bring a change that is desired by the new generation. Unlike Ali's more optimistic, progressive peers, Twilight in Delhi may be seen as a work of modernistic pessimism, looking at characters in a historical setting who are themselves looking forward blindly. The book is an elegy for Delhi's life in the 1910s and before and after that. Just before the British recreation of the city, the massive building project designed by Edwin Littens that eventually led to the advent of New Delhi, side by side the old Delhi. तो बेटे ये नावल जो है वो अपने अंदर जो है पैसिमिस्टिक अप्रोच जो है वो एक थोड़ी सी रखता है, जिसे मॉडर्न पैसिमिज्म कहा जाता है, क्योंकि इसके किरदार जो हैं वो आपको पता है दे आर पैसिमिस्टिकली अटैच टू द पास्ट, ऑलवेज लुकिंग एट देयर पास्ट ग्लूमीली, सोरोफुली. तो इसे जो है इस नावल को जो है वो पुराने दिल्ली की एक एलिजी भी जो है वो कहा जाता है. नया जो है उसमें से लेकर निकला देखे अंग्रेज़ों ने इसके साथ ही शहर के साथ ही एक नया शहर बसाना शुरू किया न्यू दिल्ली की शक्ल में. और आज अब जो मौजूदा दिल्ली है वो आपको पता है दो हिस्सों पर ही मुश्तमिल है, इसी तरह से पुराना दिल्ली और नया दिल्ली. तो उसको कहते भी आजकल जो है उसका नाम भी जो है ना इंडिया ने वो न्यू दिल्ली ही रखा हुआ है. तो उनका वो पुराना शहर वैसे बड़ा है नए दिल्ली से भी, लेकर वो अब उसको ये अलग अलग से दोनों को डील करते हैं. तो यहाँ बेटे ये जो न्यू दिल्ली है इज सिंबल ऑफ न्यूनेस, लेकिन इसमें जो है ना वो याद माजी वाली वो जो पैसिमिज़म है वो कहीं जो है वो इस नावल में हमें हमारा पीछा नहीं छोड़ती है. तो इसको मॉडर्न टच जो है वो देने की कोशिश की है अली ने, कन्वेइंग द सेंस ऑफ चेंज थ्रू हिज करैक्टर्स एंड डिस्क्रिप्शंस. Dear students, then another feature that attracts us that interests us about the characters of this novel is that they are all divided and split characters, and it is a sign of modernism. Modern characters are always have a divided personality, that is a divided identity. They are not sure of their own standing. They are split from within, and they face frustrations and depressions like that. Within the novel itself, Ali's characters are split, with the elderly Mir Nihal largely glancing nostalgically to the glorious days of his youth, as well as the fallen Indo-Islamic heritage of the subcontinent, seen in ruins after the failure of 1857 rebellion or mutiny, that is. A beggar appears in the novel who is nicknamed Bahadur Shah, ironically, right in the name of the last Mughal emperor Bahadur Shah. He is known mainly for reciting the last Mughal emperor's famous verses about exile and loss. Mir Nihal's son Asghar, by contrast, aims in fits and starts to find a way to a possible future, only to be stymied at every turn by a conservative social order. The novel is divided in its tension between father and son, ultimately committing to father over son, past over future. This split feature, that is the division of the character from within, proves that Ali has used a modernistic technique of character portrayal. This is a modern technique that you might feel in many other writings, especially in fiction and plays, that the writers depict characters mostly in this 20th and 21st century who are divided from within, who are in search of some kind of identity. They have lost their connections with the past. In many, many cases, in many great writings of the day, you will find this division of character from within. तो ये एक मॉडर्न टेक्निक है बेटे
کہ کریکٹرز کو جو ہے وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار جسے آپ کہتے ہیں دکھایا جاتا ہے، سپلٹ ہوتے ہیں، دے آر ان سرچ آف، دے ہیو لاسٹ دیئر آئیڈینٹیٹیز، اپنی جو ہے نا وہ ماضی کی جو ہے نا ان کی وہ شناخت وہ اس کو کھو چکے ہوتے ہیں، اور وہ نئی ایک شناخت کی تلاش میں یہ کردار ہوتے ہیں. جیسے کہ یہاں ہمیں جیسے اصغر جو ہے ہی از دا سمبل آف لاسٹ جنریشن، لاسٹ آئیڈینٹی، اینڈ ہی از searching for a new identity in shape of adopting new fashions, new lifestyle, new talking ways. Dear students, then another technique of modern writing technique Ahmad Ali has adopted, and this technique is called retrospection. This is looking backwards on the past. All his characters in this novel, Twilight in Delhi, are bound to look back to their past. And this is also a modernistic technique. جدید طرز تحریر میں بیٹے ماڈرن ناولز میں یہ ماضی پر بار بار جو ہے وہ تبصرہ کرنا، کمنٹری کرنا، ماضی سے جڑے رہنا، ماضی کی قدروں کو یاد کرنا بار بار، اور ڈپریس ہونا، اپنی پچھلی آئیڈینٹی شناخت کے لیے جو ہے وہ دکھی ہونا، یہ کرداروں کا عام سا ایک روٹین ہوتی ہے. اور یہ ہمیں جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ اس ناول کے اندر جو ہے وہ اٹ از فاؤنڈ ان ابنڈنس. آل دا کریکٹرز، اسپیشلی دا مین کریکٹرز، یو نو، خاص طور پر میر نہال کا جو کردار ہے بیٹے، ہی از لوکنگ ایٹ ہز پاسٹ، گلوریس پاسٹ رادر، ٹائم اینڈ اگین. تو بیٹے اس کی جو ماضی کی یادیں ہیں وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں. تو یہ ایک ماڈرنسٹک قسم کی ٹیکنیک ہے جس کو یہاں جو ہے وہ موضوع بنایا گیا ہے. Twilight in Delhi is also a backwards looking gesture from a biocritical perspective, as it represents the author's definitive public break with the progressive writers movement he had helped found 6 years earlier. With its moody interiority, Twilight in Delhi also marks Ali's stylistic break with social activist fiction. The novel's characters are nominally anti-colonial, but have no self-consciousness about their own role in subjugating others. Remember, especially women, and Mir Nihal is reduced effectively to nurturing a diminishing stock of pet pigeons on the roof at the expense of the human relations in his life. بیٹے یہاں جو ہے نا بڑی ایک اچھا نقطہ ہے کہ یہاں جو ہے نا دیکھیں یہ جو کردار ہیں وہ خود بھی جو ہیں وہ اگرچہ اینٹی کلونیل ہیں، کہ ایک سپریسو جو رولرز ہیں ان کے خلاف ہیں، لیکن دوسری طرف آئرنیکلی دے آر دیم سیلوز ایجنٹس آف سپریشن فار ویمن فاک. دیکھیں وہ اپنے خواتین کے طبقے کو انہوں نے دبا کر رکھا ہوا ہے، ان کی آواز نہیں نکلنے دیتے ہیں، گلا گھونٹا ہوا ہے، فریڈم آف موومنٹ نہیں ہے. تو ایک طرح سے خود بھی یہ جو ہیں وہ کلونیل رولرز ہیں ان دس سینس. تو بہرحال یہ ماضی کے ساتھ جڑے ہوئے کردار ہیں. دا اوور لیپنگ اینڈ اوور ڈٹرمنڈ ریٹروسپیکٹو qualities of the novel Twilight in Delhi cannot help but also be in some sense a proleptic gesture, a twilight that looks back on the day that is ending the British Raj, the Indo-Islamic legacy in Indian society, which can't help but also look forward to the oncoming embrace of a spirit of newness entering the world at night. Dear students, with Asghar, the desire to marry for love rather than through a conventional family arrangement is at times directly linked to his forward-looking, forward-thinking and modern identity. Asghar is in love with Bilqis, the sister of his best friend Bundu, of whom his father disapproves on account of her slightly lower birth. Much of the early plot of the novel, though it should be noted that this is a novel where style and mood are much more important than plot, revolves around this crisis, the crisis of love and marriage. Through this link between love and marriage, progressivism can be seen in every page, in every line. بیٹے
एक और जो फीचर मॉडर्निस्टिक टेक्निक का, राइटिंग टेक्निक का जो हमें दिखाई देता है, वो मॉडर्न आइडेंटिटी है किरदारों की। ख़ास तौर पर असगर के किरदार के ज़रिए से अहमद अली ने हमें जो किरदारों की सर्च फॉर मॉडर्न आइडेंटिटी है, यूं भी कहा जा सकता है लस्ट फॉर मॉडर्न आइडेंटिटी है, तो उसको जो है वो डिपिक्ट करने की कोशिश की है। आप जानते हैं पिछली समरी में और दीगर सवालों में बड़ी तफसील है कि वो कैसे जो है जदीद ख़यालात को, जदीद तर्ज़ ज़िंदगी को ना सिर्फ पसंद करता है बल्कि उनको इमिटेट करने की कोशिश करता है। Thus he becomes an exponent of newness, change and acceptance of a new identity, new cultural values that are now emerging. Thus he becomes, although he is not fully colored with the new change, therefore he is a hybrid type of agent of this newness. Dear students, our discussion on the topic will continue in the next session on the same topic, as it is a lengthy type of discussion. So I have discontinued here to save you from boredom. बेटे ये एक तवील बहस है, ये मॉडर्न टेक्निक और ये सिंबल ऑफ चेंज और बहुत सी चीज़ें इसमें भी आएंगी, 2-3 पॉइंट अहम, तो इसलिए मैंने यहाँ बेटे इसको डिसकंटिन्यू किया है। नो कंक्लूजन हैज़ बिन गिवन एज इट इज़ एन इनकम्प्लीट पोर्शन ऑफ आवर डिस्कशन। तो बेटे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि सुबह के सेशन में हम अपने इस मौजू को मुकम्मल करें। एक और आखिरी बात बेटे, ये नावल हमारा तकरीबन अब ख़त्म, इख्तिताम पजीर हो गया है। ख़त्म का लफ्ज़ अच्छा नहीं है, तो all questions, possible questions which can be asked, may be asked in your examination, final examination, have been discussed to some extent with my faults here and there, drawbacks of my learning. तो बेटे मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि जो मुमकिन सवालात हैं इम्तहानी उनका इहाता किया जाए, लेकिन अगर फिर भी आप समझते हैं कि कोई जो पोर्शन है अनटच्ड चला गया है या तशना रह गया है, तो प्लीज़ यू मे कन्वे टू मी थ्रू द CR एंड वी विल डिस्कस दैट इन द लेटर स्टेजेस द रिमेनिंग पोर्शंस इफ़ देयर आर एनी। और अगर कोई सवाल तशना रह गया है, कोई आपके जहन में किसी पॉइंट की क्लैरिफिकेशन आपको दरकार है, यू मे आस्क इट थ्रू Mr. CR, the gentleman. My dear students, thank you very much for participating in this session. See you soon in the next session. Till then, it is Allah Hafiz.